escape of consequences. So salvation is a great escape. So it's a great escape from the horrible consequences of sin. Kaya nga nung giingon man din na salvation is a great escape. Kay in Romans 6:23, unsay nakaingon din na pakibasa daw Kim. Romans 6:23. Salvation. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. See? So, ang... Sana lang. Sana lang. Sana lang. Iyaw ni siya no ba? Basig nakalimot mo, ma'am. Marama. Wala, niresearch sa amin. Isa na lang. Ayun, sabi niyo. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Ay, oh. Klaro kayo, uy. Perfect kayo. Tanawin din. Ayos sa. Sila nagtatrabaho sila. I pray, Lord, that you're gonna protect them, guide them, and favor them, Lord, sa mga trabaho nila, Panginoon. Yes, Lord, meron pa mga trials, mga problems na ma-encounter nila. But we have hope in you, Lord. We will just commit everything to you. Because we know, Lord, that if we are in Christ Jesus, our favor, Lord, your favor is always within us. Kaya, Lord, I pray for your favor be upon them, Lord God, in the name of Jesus. Confirm niyo? Yeah. Okay. Tapos siya na. Di ba confirm? Alpin. Tapos nag-reset.